welcome you very much, of course, today with our session. And I would like to introduce, of course, to our topic of rights of migrants, which we will deal with today, of course, in two parts in this working session, and then to be continued with other aspects in the afternoon. It's my privilege to have today two introducers with us. I will briefly introduce them later, and of course one moderator. But before that, let me say that for us in ODIHR, rights of migrants, including in particular the rights of migrant workers as well as migrant integration, have had a prominent place on the OSCE agenda and in the OSCE commitments since the final acts back in 1975. While the distribution of migrants between the OSCE participating states varies significantly, in total the OSCE region hosts more than half of the migrant population. More than half the migrant population in the world. 8 of the top 10 countries in the world with the largest foreign-born population are OSCE participating states. Approximately half of the migrant population hosted in the OSCE region are women. For many of the participating states, migratory flows have presented new challenges and created the need to pay more attention to the rights of migrants on such issues as the access of migrants to the labor markets, education institutions, healthcare systems, housing participation, public life, as well as the acquisition of nationality and many others. I could add the current discussion in many of our participating states on legal frameworks for migrants and improving it, including blue cards, green cards, whatever. But we clearly see that here is a topic which really needs to be dealt with in detail. Therefore, we have tried with our two introducers to give you today an input exactly in these burning hot issues which need to be discussed and need to be really further worked upon. The first introducer, of course, Mrs. Despina Siri, is Senior Expert on Sustainable Growth with the Regional Cooperation Council. She has been Director of Research and International Cooperation at the Immigration Policy Institute in Greece and has cooperated with Reuters, Athens News Agency, Berlin Migration Network, British Council, Refugee Studies Centre, Oxford, and East-West Institute on Post-Conflict Development, Human Rights, Migration, Refugees, Borders, and the Western Balkans integration to the European Union. And by the way, also including election observation with OSCE ODIHR, something we are particularly proud of. She taught political science and political anthropology at the American College of Thessaloniki. Welcome very much, of course, with us, Despina. The second introducer will be Mrs. Jitka Markova. Mrs. Markova is Deputy Chair of the European Network of Migrant Women, the largest umbrella organization of migrant-led women's non-governmental organizations within the European Union. She works to promote migrant women's rights, the concerns, needs, and interests of migrant women in the European Union and beyond. And the membership of the network she is chairing, Deputy Chair, extends to organizations in, as of today, 20 OSCE participating states. Our moderator, Sergo Mananashvili, is postdoctoral researcher at the Migration Policy Center, European University Institute, where he has worked since 2011 as a legal module coordinator of the Karim East project and observatory migration east of Europe. And he's a member of the coordination team of the project Contention, focused on the judicial control of the removal detention of migrants. He is a absolvee of the European Institute of Saarland, Germany, so both German background with a lot of other insight. And of course, we are glad to have this panel today with us. And with these words, without any further ado, moderator, the floor is up to you. Thank you, Mr. Link. It's a pleasure to be here, and thank you for the invitation.
So now I give the floor to our moderators. First moderator, Ms. Despina Siri, please. Excellencies, ladies and gentlemen. Introducer, I'm sorry. Introducer, yeah, that is understandable. It is a great pleasure and a great honor to participate at the OSCE Human Dimension Conference, and thank you very much for the invitation. And I strongly embrace this opportunity to share views and exchange opinions on the very crucial topic of migrants' rights and integration. The OSCE member states form part of a globalized and very interconnected world where migrant and refugee flows are on the rise. This is not only due to instability, war, and poverty, but also responding to very pressing demographic trends, particularly in Europe, and labor market gaps. Asylum, migration, and integration have become closely related, though, to the phenomena of xenophobia and intolerance, which are also in the rise. To meet the challenges faced by societies, policy responses to the movement of people need to keep fundamental rights at the center of the decision-making process. Over the past 2 decades, and this is the first point I would like to stress, migration routes have changed. So the distinction between sending countries or origin countries, transit countries, so the countries where migrants are going through, and receiving or destination countries have become very blurred. Migrants have got mobile lives, and very often the itinerary takes several years. So very often they stay in different places where their original intention is. And the challenge is to manage diversity and to make the best use possible of the intercultural skills that these migrants actually offer. Conflict and state fragility continue to uproot people across the region, putting further strain on state and human security. During the last years, the global economic crisis has detrimentally impacted on many national migration policies, while austerity and other relevant measures taken by states have impacted on the rights of migrant workers and the efficiency of national migrant integration policies. Yet, building an inclusive society is to the advantage of all. As intolerance and extremism have grown in many countries, the situation of migrants living and working there has become increasingly vulnerable. The complexity of human mobility and the related protection challenges have increased. The feminization of migration and the migration of children, unaccompanied minors, has led to new situations of vulnerability, while very mixed migratory movements challenge traditional policy approaches mainly undertaken by states wanting to preserve their national identity. Efforts to actively promote migrant inclusion into receiving societies, as well as to combat racism and xenophobia, need to be guided by democratic values of equality, pluralism, non-discrimination, diversity, and social cohesion. Migrant workers and their families face a wide range of challenges, which include discrimination and xenophobia, as said, accessing national labor markets, education, the healthcare system, housing, fulfilling long-term residence and family reunification conditions, and most importantly, participating in public life, as well as applying for the acquisition of nationality, the main bond between the human being and the place where she or he resides, citizenship, as well as accessing legal remedies for the protection of their rights. But these alone are not sufficient. The host societies also need to be educated about the migrants, for example, through improving the coverage of migration issues in the mass media. The provision of migrants with relevant information on their rights and obligations is an essential measure to stimulate participation and integration. The task of such information should be a shared responsibility of states sending and receiving, yet also of civil society. Migrant women, I think that guy is going to talk, there are many measures that can be taken to foster integration, such as language education, orientation to community services and health care,
legislation against discrimination of migrants, very often through anti-racism laws. Many of these measures can be taken with special legislation in place, but legislative frameworks are important in ensuring that migrants do not fall victim to discriminatory practices and that migrants can associate freely and reunify with their families. This process of developing migrant legislation could also promote democratic governance practices, provided that all the interested stakeholders are involved, such as governmental agencies, so the state level, employers, chambers, trade unions, and representatives of migrant communities and groups themselves. These processes do in themselves promote cohesion and inclusion, and democracy, may I add. Data collection on migrants and the development of sustainable data collection mechanisms are integral elements of the facilitation of migrants' integration, and I know Odir is doing a great job on that. Access to political rights for foreigners legally residing in the country and policies to promote their participation in public life are vital. So, for example, the right to vote in local elections. Important tasks also include exchanging information on how to challenge myths and misinformation and eradicate misperceptions of the public, and developing policies of granting and promoting rights at the local and the national level. Here I would like to stress the importance of the local level. And possibly in Europe, because of pressures of rising intolerance in the public sphere and recent election results, governments often feel restrained and pressurized. Yet at the local level, we've seen really important beacon examples of migrants' integration. There is several cities in Europe that have even branded themselves as being open cities, as being diversity cities, such as Barcelona, Copenhagen, Berlin, to mention just a few. So the challenge is not just in managing migration. The challenge, at least to me, seems to be mostly in dealing with diversity, re-examining European values and seeing how it is to be and to deal with difference amongst ourselves. Thank you, Ms. Siri, for your interesting introduction. Ms. Markova, the floor is yours, please. Good morning, Excellency, ladies and gentlemen. Thank you very much for giving me the opportunity to speak today about the rights of migrant women in Europe and the realities of everyday life in Europe. Before I start to speak, I just want to warn some of you that most of what I'm going to say is about migrant women within the EU member states. The number of female migrants are rising. In 1960, female migrants accounted for 47% of migrants living outside their countries of birth. Since then, the share of immigrants among migrants has been rising steadily. In 1990, female immigrants in EU have outnumbered their male counterparts, and the number is constantly rising. In the last few years, with the increased percentage of female migrants, we have started to talk about feminization of migration. The concept of migrant woman refers to a wide range of circumstances. We talk about a woman of various generations of migrations and range of legal status. Some of them are legal residents, some of them are undocumented migrants, others are refugees. The reasons for leaving their home countries are many. For some of them, the key factor is their family. For others, it's a variety of economic factors. Among migrant women, there is a growing number of skilled and highly skilled migrant women, as well as young migrant women who migrate for education purposes. Migration affects women and men differently. One of the examples are women arriving to the EU through family reunification route. On arriving, they often resume traditional caring roles within their families, caring for older relatives, or those arriving on spousal visa might start their family. This is not surprising, as majority of third country nationals arriving to the EU on a spousal visa are young women in their mid to late 20s and often have been planning a family for some time. The immigration rules don't make their situation easier, as their migration status is often closely tied to the income of the spouse.
And without access to government benefits or of other support, women are fully dependent on their spouse. This adds another layer on top of already complex relationships and further enforces unhelpful gender roles, which then the communities are blamed for. There is also increased level of evidence that migrant women are becoming victims of modern-day slavery. An increasing level of migrant women are being trafficked into EU as sex workers. Domestic workers, care workers and au pairs, both third country national and also EU nationals, exercising their right of movement, constitute the largest group of migrant women as working population across Europe. Based on the government statistic, in some countries such as Cyprus, up to 4% of population comprises of documented domestic workers, and reportedly almost equal number of undocumented workers. Many of them are highly educated, women who have been underemployed, working extremely long hours, and some of them face exploitation and abuse in the hands of their employer. Legal protection is still unacceptably lacking, and many women fail to exercise their basic workers' rights. Migrant women are facing additional level of discrimination. In addition to being a migrant, they're also women, and therefore they face both gender and ethnic bias. With the increased popularity of far-right political parties in Europe, the employment levels of migrants have been under scrutiny. Migrant women are faced with immense pressures by the EU member states to prove that they are integrated, that they are part of the wider society, they have made friends with a member of the host community, that they feel British, French, Dutch, etc. And at the same time, they need to be economically active and contributing to EU economy. It is reality that unemployment level for migrant women are higher than unemployment levels for women from the host communities. Recession and austerity measures have made employment prospects for migrant women even more difficult than before. At the same time, essential services such as language lessons are being cut. The example here is the UK, which in 2008-09 had a budget of 300 million, and today operates ESOL classes on a budget of 50 million, which basically means that we've cut down the budget to 1/6 of the original budget. With that language acquisition, there is no hope of regular employment for many migrant women. As a result, some migrant women are forced to precarious working arrangements and are being taken advantage of employers paying as little as £2 an hour. And I've personally worked with women who have been getting paid £5 a day. Education and vocational training are needed to be available for recently arrived migrant women in order to reduce their inequalities. They must have access to education and, if needed, the second and further vocational training to acquire skills that would allow them to work outside of precarious work and low-paid work. In addition, qualifications, training and professional experiences of skilled and highly skilled migrant women need to be recognized in order for them to be able to fully participate within the EU economy. Capacity building is needed for migrant women who have to set up their own businesses as alternative to employment. As you can see, we are still a long way to go before you can see our migration policies to be truly gender sensitive. In order for us to do so, we need to acknowledge the diversity of migrant women. They are not a homogeneous group. There are women of many socioeconomic backgrounds, levels of education, ages, and sexual orientation, as well as cultural, ethnic, and religious groups, and we need to be able to support all of them. Thank you. Thank you, Ms. Markova, for your interesting introduction on the gender dimension of migration. I hope that during the discussions we'll have specific recommendations on this issue as well. Now the floor is open for the discussions. For those who want to sign up to the list, you are more than welcome to do so. It's here behind us. There several rules to be kept. It's maybe why a lawyer was put in place as a moderator. So first one is that we have for the moment around 20
speakers, and each speaker has 5 minutes to do a contribution. And please, when you take the floor, introduce yourself, your name, and the organization or the delegation you are representing. Furthermore, keep, please, your comments brief. As you all know, we are here to discuss the implementation and further elaboration of the OSCE commitments in the field of migrant rights. So your contribution, it would be great that focuses specifically on this issue. And please make as many recommendations as you can. If you have a written contribution, you are welcome to distribute it and provide us the copies. That's why instead of reading your contribution, it would be great to just start with the recommendations and then to make a link and say the causes why you are suggesting those recommendations. So this is, I guess, all. Italy. So first speaker is Italy, who will be speaking on behalf of the European Union, followed by the United States of America. Please, Italy, the floor is yours. Thank you, Mr. Moderator. Even though Italian is one of the official languages of the OSCE, since I'm reading a statement of the European Union, I will speak in English. Then my colleague here will speak a national statement, and that will be in Italian. This statement of the European Union is endorsed by the 28 member states of the EU and also by the following states: Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, and Ukraine. I report on the situation of migrant workers, refugees, and displaced persons within the OSCE area, to which the European Union remains fully committed. The European Union has paid increased attention to a well-managed legal migration, taking into account the member states' competence for their respective labor markets, capitalizing on the integration of migrant workers and legal migrants as a growth opportunity both for the countries of origin and for the countries of destination of the migratory flows. A deepened dialogue and cooperation with third countries of transit and origin of migratory flows is essential to support the integration of migrant workers and legal migrants in the countries of destination. The overall strategic framework of the EU external action in the migratory field is the global approach to migration and mobility, which inter alia calls for special attention to be given to the protection and empowerment of vulnerable migrants such as unaccompanied minors, asylum seekers, stateless persons, and victims of trafficking. Moreover, the EU is committed to the conclusion and the effective implementation of mobility partnership with strategic third countries. The recent signing of mobility partnerships with Morocco and Tunisia, the imminent conclusion of a mobility partnership with Jordan are illustrative examples of the EU's commitment. The EU plans to launch as soon as possible a negotiation with Egypt, Lebanon, and when a political condition will allow it, with Libya. The EU is also actively involved in the regional processes which have been conceived to create a stable platform of dialogue with countries of origin and transit of migratory flows, while also seeking to prevent irregular migration. In the field of labor migration, the EU emphasizes the importance of valuing the socio-economic contribution of migrants
based on the idea that immigration can be a driver for economic development. Therefore, the EU will promote and take part to a senior official meeting in the Euromed framework to be held in Rome next December 19. Specific attention will be paid to the issue of better information about the ways of legal migration, also considering the circular migration of the labor matching between departure and destination countries of migratory flows, and of the link between migration and development, with a special focus on the role of diaspora as an enabling factor for growth. Furthermore, a peculiar attention should be paid to the strengthen the access to the labor market of young women and men with migrant background, in particular in the moment of transition from education to job placement. In the field of integration of legal migrants, the EU reaffirms the principle stated in the European Agenda for Integration of Third Countries Nationals, and in particular the centrality of promoting the active participation of migrants in the labor market to the socio-cultural life and the decision-making process through a genuine bottom-up approach, and by reinforcing interinstitutional cooperation among different levels of governance. Importantly, the European Agenda also stresses the importance of practically implementing the principle of equal treatment and of preventing institutional as well as everyday discrimination against migrants. Furthermore, empowerment of migrants is guaranteed by their effective access to all relevant information. Thank you for your attention. Now, the national statement. Signor Moderatore, innanzitutto desidero ribadire che l'Italia, quale Stato membro dell'Unione Europea e ancora di più quale Presidente di turno dell'Unione stessa, concorda pienamente con i principi e le priorità enunciate nella dichiarazione dell'Unione Europea che è stata appena pronunciata in questa sede. Desideriamo ora aggiungere alcune considerazioni che riguardano il nostro Paese in particolare. Nella piena convinzione che l'accesso al lavoro sia fondamentale per garantire ai migranti l'effettivo godimento dei diritti e muovendo dall'idea che sia necessario predisporre politiche di integrazione efficaci per valorizzare gli impatti positivi derivanti dai fenomeni migratori, i temi discussi in questa sessione rappresentano una priorità delle politiche e delle azioni dell'Italia. Inoltre, l'evoluzione dei flussi migratori nell'area del Mediterraneo, che riflette l'insieme dei mutamenti avvenuti nel corso dell'ultimo triennio, pone in capo al nostro Paese nuove sfide in materia di integrazione che devono essere affrontate con strumenti efficaci. L'Italia considera indispensabile, oggi più che mai, lavorare in stretto raccordo con i Paesi di origine, protagonisti cruciali di politiche che rafforzino la migrazione regolare e al contempo prevengano situazioni di sfruttamento e tratta degli esseri umani. Muovendo da tali premesse, con l'obiettivo di definire nuove modalità di gestione degli ingressi qualificati per motivi di lavoro e mobilità circolare, l'Italia ha firmato in passato accordi con Moldova, Albania, Egitto e Marocco. Negli ultimi anni sono stati rinegoziati o firmati nuovi accordi con Egitto, Albania, Moldova e Sri Lanka che si distinguono per un innovativo approccio al tema della migrazione legale, grazie all'introduzione di meccanismi per l'elaborazione delle liste di disponibilità, della cooperazione formativa, di previsioni sulla migrazione circolare e sul ritorno in patria dei migranti, nonché di interventi per la piena integrazione dei cittadini stranieri e per la valorizzazione delle diaspore. Attualmente sono in corso di definizione accordi diplomatici in materia di politiche migratorie con il governo filippino e il governo egiziano, volti a impostare la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro in relazione alla reale domanda di lavoro, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo. Una particolare attenzione è stata dedicata dall'Italia anche all'inclusione lavorativa dei cittadini stranieri, in considerazione dello stretto legame tra accesso al lavoro e integrazione sociale, in linea con quanto affermato, tra l'altro, dal Parlamento europeo con la risoluzione del 14 marzo 2013. Tra i molteplici interventi realizzati nel corso dell'ultimo biennio si ricordano specifici interventi destinati ai giovani migranti in età lavorativa dai 17 ai 30 anni e dai precettori di ammortizzatori sociali, con l'obiettivo di favorire la creazione e lo sviluppo di microimprese. Interventi specifici con riferimento ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi alla persona.
Sono inoltre in corso di realizzazione interventi di inserimento socio-lavorativo rivolti a fasce vulnerabili di migranti, attraverso uno stretto coordinamento tra le politiche del lavoro, dell'accoglienza e dell'integrazione, anche al fine di contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro sommerso ed esclusione. In linea con le politiche europee e in particolare con quanto affermato nell'Agenda europea per l'integrazione rispetto alla necessità di favorire l'empowerment delle persone provenienti da un contesto migratorio, nel corso degli ultimi anni l'Italia ha attuato strumenti e procedure per incoraggiare l'integrazione tramite la partecipazione. In particolare, nel primo semestre del 2014, su tutto il territorio nazionale, sono stati organizzati incontri che hanno coinvolto le rappresentanze diplomatico-consolari dei paesi di origine, le istituzioni competenti in materia di immigrazione e 345 associazioni di migranti delle 16 principali comunità straniere presenti in Italia, per conoscerne bisogni e istanze. Thank you, Italy. Please, the United States. Thank you very much, Moderator. I'd like to start by asking all member states here to reflect on one reality which I think affects the discussion we're having this morning, which is that since the creation of the United Nations, the world population has grown by over 5 billion people, and it's expected to grow even more to the year 2050. We have not handled this well politically, and our systems are overwhelmed with issues related to migration. Now, the United States views the protection of migrants as essential for strengthening democracy and safeguarding basic humanitarian principles in the OSCE region and around the world. There are 40 million foreign-born persons living in the United States, representing nearly 13% of the entire U.S. population. The United States has been addressing an influx of migrant families and unaccompanied children along our southwest border that at times has presented an urgent humanitarian situation. U.S. Homeland Security Secretary Jay Johnson has emphasized, including in recent testimony to Congress, that the migrants involved in this influx must be treated with dignity and respect. Unfortunately, anti-migrant rhetoric and violence persist throughout the OSCE region, and we've even heard it in the United States. The United States condemns xenophobia and acts of violence against migrants and is strongly committed to enforcing federal law policies and federal law to prosecute those who abuse migrants. The U.S. Congress has authorized special programs that extend protection and special immigration relief to human trafficking victims, crime victims, and others who would otherwise be reluctant to come forward for fear of deportation when they assist law enforcement efforts against traffickers and other criminals who exploit vulnerable migrants. African migrants are often the targets of hate crimes in the OSCE region. We welcome the sentencing in Russia this year of members of an extremist group for violent acts committed in 2009 and 2010 for more than 14 deaths and 77 serious assaults attributed to racist violence. It's critical that mainstream parties and opinion leaders speak out against bigotry and that governments prosecute anti-migrant violence, that they support diverse and inclusive representation in parliaments, and that they foster representative governance of increasingly diverse populations. We note that race and ethnicity are sometimes unhelpfully conflated with citizenship. That is, Romani, Afro-European or Asian European citizens are sometimes referred to and treated as migrants. The United States reiterates our support of an OSCE action plan on racism and xenophobia to address these issues. The United States urges all participating states to redouble their efforts to assist the International Organization for Migration and the UN High Commissioner for Refugees in their humanitarian work in the OSCE region and around the world. The United States remains deeply concerned with the plight of refugees and internally displaced persons within the OSCE region. We applaud the efforts to integrate further awareness of an effective response to the needs of refugees and IDPs through the collaborative effort between the OSCE's Conflict Prevention Center and UNHCR to produce the so-called protection checklist. The OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine has used the checklist to address the needs of more than 275
IDPs and as of September 18, who have fled from Crimea and eastern Ukraine. We discourage participating states from politicizing the status of refugees and IDPs to foment further conflict toward political goals in this crisis and other conflicts. We remain committed to the achievement of a long-term political solution to the conflict in Georgia. We will not achieve concrete progress to this end without free and unhindered humanitarian access to the Abkhazian and South Ossetia regions of Georgia, particularly to serve the needs of IDPs. Of course, we're all aware of the problems being created by ISIL in Syria and in Iraq, and the impact that it has on neighboring states and on some members of the OEC, particularly Turkey. Turkey has made substantial investments in infrastructure and services to accommodate these refugees, and that country and Jordan are suffering tremendously under the weight of some 600,000 refugees from Syria in Jordan alone. So we urge increased international support for humanitarian efforts, which have become more acute due to the violent escalation by ISIL. Thank you, moderator. Thank you, United States. The next speaker is Turkey, followed by Ukrainian Independent Maritime Trade Union. Thank you, Mr. Moderator. And I'm sorry, one remark. I would like to kindly remind all of you that in the afternoon session we will have the issues of refugees and IDPs discussed, so this can be further elaborated in the afternoon session. Thank you. Thank you, Mr. Moderator. Migrants are part of the lifeblood of our societies. They contribute to economic development and to cultural diversity in our countries. It is all the more troubling that they are increasingly becoming targets of racism, xenophobia, intolerance, and discrimination in many participating states. Persons perceived to be other or different are regularly subjected to discrimination based on religion, race, ethnicity, language, and other characteristics. The lack of mutual respect and understanding regarding migrants can and does lead to acts of hostility, which violate their human rights and fundamental freedoms. It's a particularly alarming fact that Muslim migrants in Europe are being discriminated against and harassed on a daily basis in some participating states, and that cases of anti-Muslim prejudice are increasing regularly from year to year. We have all heard the concerns expressed by civil society in this regard during this week's sessions. Thus, there is a pressing need to seriously address the challenges presented by anti-Muslim sentiment and Islamophobia if we seriously intend to advance migrants' rights. Fueled by negative stereotyping and far-right propaganda, Islamophobia gives rise to acts of both psychological and physical aggression against members of Muslim migrant communities, constituting a grave threat to their security. It also reinforces social exclusion, effectively hindering the integration of Muslims in European societies. How can we combat this threat? We must bear in mind that intolerance, discrimination, and hatred thrive when they find a place for themselves in everyday language. When and if Islamophobic discourse occurs, it must be publicly condemned. The key role of the media in addressing Islamophobia should also be highlighted. Integration strategies and action plans ought to be formulated and put into practice by promoting the idea of inclusion with diversity around commonly shared democratic values. This entails recognition and respect for religious, philosophical, and ideological differences as well as identities. Participating states should also step up their efforts to prevent hate crimes against migrants. Addressing the challenges posed by intolerance and discrimination against Muslim migrants in Europe is not only a moral responsibility that participating states owe to these vital elements of their societies, it is also an issue of effectively implementing our shared human dimension commitments. Thank you. Thank you, Toki. So the next speaker, Ukrainian Independent Maritime Trade Union, followed by Moscow's Institute of Open Education under the government of Moscow. Dear OSCE and state representatives and NGO colleagues, our trade union now has the hard duty to defend the rights of Ukrainian seafarers as labor migrants, as in occupied regions of Ukraine, so in places where Russian intervention and aggression is ongoing now or will be in the near future. This task is new for the OSCE region, especially concerning the seafarers' labor and social rights as a vulnerable category of labor migrants.
We are in close ties with our primary organization and their members in districts of occupied Crimea. We analyze Russian, Ukrainian, and separatist decision policy and normative acts daily. So we point that special treaties to more than 20,000 of Ukrainian seafarers in Crimea and Sevastopol now may be grouped to some destinations. First, forced given the Russian citizenship connected with illegal treaties to seafarers that are the owners of the Ukrainian documents in Crimea. Then, impossibility to get on board a vessel and back straight from Crimea as it is legally demanded by the maritime world practice. Then, random illegal alienations by separatist regimes and Russia as the state common and private property in maritime sector such as ports, shipping enterprises, etc. Then, illegal changes of jurisdiction for maritime academies, training centers, and crewing offices. Then, creation of the illegal occupational body certifying the maritime activities, assaying the illegal seafarers' documents, etc. Then, practice of illegal shipping in closed Crimean ports with violations of safety, ecologic, and labor international demands. We demand to use the international legal instruments to solve this situation. Russian administration of seaports of the Black Sea from July 1st included to its management and control all the Crimean ports and illegally opened own branches in the coherent port towns. These bodies declared beginning the change in the Ukrainian documents for seafarers living in Crimea to the Russian ones. As such, illegal documents are issued by occupational authorities without any legitimacy and with straight violations of MLC STCV demands. Most all of the Crimean seafarers, regardless of their political preferences, refused to pass coherent procedures. More, the common situation appeared with diplomas and education in illegally alienated maritime high schools in Crimea and Sevastopol, also as with the training centers for seafarers. Ministry of Infrastructure of Ukraine closed the seaports of Crimea on June 16, 2014. It was in common recognized by the world maritime community. But more than 50 vessels during last months visited closed Crimean ports illegally, with big threats for crew and passengers. Vessels violators were certified mostly by Russian register, 38 of vessel violators were under Russian ownership, and 32 among them were flying the Russian flag. So, we recommend to OSCE to inform everybody whom it concerns about the situation, to stop any risk for vessels and seafarers, any violation of the crew safety, and to refrain from any attempts to organize, cover, or facilitate those illegal actions in Crimean ports and on commercial vessels illegally alienated by Russia. Then, to monitor the situation on forced giving the Russian citizenship in Crimea, the illegal random alienations of property in Crimea, the illegal changes in training, educational, and certificational systems for persons residing in Crimea. Then, to cooperate with IMO, ILO, and European Maritime Safety Agency for collecting the facts of violations of seafarers' rights in Crimea, and in the way of establishment the modern standards of seafarers' rights such as MLC 2006 to struggle against those violations. We demand to Russia to implement in Crimea own duties of the state occupier correctly, without violations of human rights, inter alia the seafarers' right. To stop the practices of the illegal alienation of the maritime property, of illegal certification in maritime area. Can you please slow down for the interpreters? It's very... Thank you. And issuing the illegal maritime documents in Crimea. To stop the violation, the illegal international maritime law demands, safety and ecology demands by organizing the illegal shipping in waters around Crimea. Then, to provide the free movement from Crimea to other regions of Ukraine and back to all the seafarers and cadets residing in Crimea for crewing services, education, employment, and repatriation. Also, we ask to Ukraine to ratify and implement immediately the MLC 2006 and to use it for defense the seafarers' rights as labor migrants' rights on international level. Then, to modernize the system of state control and policy in maritime area with establishing the clear set of functions for national maritime administration. Then, to modernize the state port and flag policy with liberalization of the commercial relations and reducing the corruption. Then, to develop the effective humanitarian social policy, including the administrative services for all the Ukrainian seafarers that reside or have delivered the occupied territories. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Moscow Institute of Open Education, followed by the Russian Federation. Спасибо, уважаемый председатель. Я представляю кафедру ЮНЕСКО Московского института открытого образования. Тема нашей кафедры – международное образование и интеграция мигрантов средствами образования. Тема для нашей страны очень актуальная,
и те вопросы, которые были подняты в выступлениях основных докладчиков, я как эксперт в этой области целиком и полностью разделяю, и мне кажется, что они, как и многие, наверное, другие положения, могут войти в соответствующие рекомендации. Наша страна на сегодняшний день, она вышла на второе место по количеству мигрантов. Их число превышает уже 12 миллионов человек. Значительное число этих мигрантов из стран ближнего зарубежья, из молодых независимых государств, но и определенная, весьма значительная часть из традиционного зарубежья. Многие из тех, кто прибывает в нашу страну, естественно, они не знакомы с языком, не знакомы с культурой, традициями, и поэтому те вопросы, которые были поставлены основными докладчиками, и те документы, которые существуют по данному вопросу, они важны и для нас. У нас в настоящее время принята государственная программа миграционной политики на период до 2025 года, и в ней отражены все основные аспекты, связанные с интеграцией и адаптацией мигрантов. Важное место в этом занимает сфера образования, чем, собственно, мы и занимаемся в сотрудничестве с Федеральной миграционной службой, ее структурами на местах и теми общественными консультативными советами, которые созданы в настоящее время в стране повсюду. Я, в частности, являюсь таким экспертом по Москве. В Москве проживает более 1 миллиона мигрантов. В московских школах обучаются десятки тысяч международных мигрантов, детей из семей международных мигрантов. Выше я говорил о том, что они со многим, в частности, с языком и традициями, не знакомы. Поэтому у нас разработаны дополнительные программы образования для этой категории лиц, учебные пособия для педагогов, и в нашем институте проходят подготовку и переподготовку педагоги всех, 100% всех московских школ, в которых обучаются дети из семей международных мигрантов. Мое выступление, оно уже есть на веб-сайте, и там некоторые аспекты, связанные с этой работой, они достаточно полно освещены. Они также знакомы ОДИР ОБСЕ, у нас есть совместные проекты, и мы очень признательны за то, что вместе с ЮНЕСКО, вместе с Советом Европы мы уже разработали по этой группе вопросов достаточно значительное количество рекомендаций. На это сотрудничество мы надеемся на его развитие и в дальнейшем. Мы также признательны образовательным учреждениям многих стран Евросоюза, которые участвуют в этой работе совместно с нашим институтом и другими учреждениями образования. Позвольте мне в этой связи перейти к некоторым рекомендациям. Представляется, что необходимо зафиксировать принципы и обязательства государств в области адаптации и интеграции. Эта область представляет собой многомерный процесс, она требует взаимного уважения и взаимной адаптации. Изоляция сообществ мигрантов повлечет за собой социальные риски, источник конфликтов, представляющих угрозу региональной и международной безопасности, свидетельством чему мы являемся. Успешная интеграция в принимающее сообщество зависит от правового статуса, знания национального языка, приемлемо оплачиваемой работы, степени социализации и доступа к системе социального образования.
Государственная власть всех уровней должна оказывать поддержку интеграции, публично и однозначно выражать свою приверженность этой цели, гарантировать обеспечение Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, образовательные потребности детям из семей международных мигрантов, их защиту от проявления дискриминации и ксенофобии. В свою очередь, мигранты должны выполнять свои правовые обязательства и воздерживаться от любой Спасибо, деятельности, господин профессор. ставящей под угрозу Время- вопросы безопасности. Ваше Спасибо. время исчерпано. Спасибо. Российская Федерация and followed by Democratic and Public Initiatives, Simferopol City Public Organization. Добрый день. Маленко Илья, Федеральная миграционная служба России. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, в эпоху глобализации роль международной миграции как неотъемлемого ресурса экономического развития заметно повышается. Соответственно, от успешного решения проблемы регулирования миграции, создания эффективных механизмов интеграции мигрантов и их семей, а также обеспечения межэтнического согласия во многом зависит жизнеспособность современных демократических обществ. Исходим из того, что без урегулирования правового статуса и обеспечения реализации социально-экономических прав, предусмотренных законом, интеграция мигрантов в общество затруднительна, что может привести к их маргинализации. Необходимо также содействие обучению трудовых мигрантов языку страны назначения, информированию об основах миграционного законодательства, о ценностях, культурных традициях и нормах поведения, принятых в принимающем обществе, в том числе на стадии, предшествующей въезду иностранцев в страну. В этом вопросе важная роль должна отводиться всеобъемлющему партнерству с институтами гражданского общества в лице неправительственных организаций, представителей диаспор. Отмечу, что диалог с национальными объединениями, диаспорами и представителями различных религиозных конфессий в России ведется на всех уровнях, начиная с Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заканчивая общественными советами при каждом территориальном подразделении миграционной службы. Немаловажное значение имеют меры по предотвращению и пресечению проявления нетерпимости в отношении трудовых мигрантов и членов их семей. Как уже было сегодня отмечено, по данным Организации Объединенных Наций, Россия сегодня занимает второе место в мире по приему мигрантов, выступая центром миграционной активности, в первую очередь трудовой миграции, на пространстве Содружества независимых государств. В среднем на нашей территории находится постоянно и временно прибывают порядка 13 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Традиционно, в силу исторических, семейных, родственных и деловых связей, лидирующие показатели по въезду в Российскую Федерацию занимали граждане Украины. Динамику миграционной активности украинских граждан красноречиво отражает последовательный из года в год рост объемов денежных переводов мигрантов на Украину. К слову, стоимость денежных переводов, то есть фактическая возможность реализации мигрантов права на поддержку своих семей на родине, из России в страны СНГ одна из самых доступных в мире, около 2% от суммы перевода. В частности, по данным Центрального банка России, сумма денежных переводов на Украину в прошлом году превысила 4,1 миллиарда долларов США. Учитывая, что на территории Российской Федерации в прошлом году работало примерно 3 миллиона украинских граждан, а средний их заработок составлял от 800 до 1000 долларов США, общий объем аккумулированных ими денежных средств составил 25-30 миллиардов долларов США. Это в сравнении с ВВП Украины около 15-17%. Для государства, где в прошлом году статкомитетом СНГ был зафиксирован один из самых высоких показателей безработицы на пространстве Содружества, более 1,5 миллиона человек, сумма значительная и является важным элементом поддержания семей мигрантов на родине. В этом году к нам въехало около 3 миллионов граждан Украины. Это на 20% выше, чем в прошлом году. И треть из них представляет население юго-востока Украины. Очевидно и понятно, что трудовая миграция, когда люди ехали в поисках лучшей работы, условий труда и так далее, сейчас превращается в вынужденную миграцию. Вместе с тем,
Понимая гуманитарные обстоятельства, гражданам предоставлены еще большие преференции при трудоустройстве. Фактически сняты все, в том числе квотные ограничения. Более того, с учетом гуманитарного подхода мы не применяем меру закрытия въезда в Российскую Федерацию для почти миллиона граждан Украины, кто в силу обстоятельств нарушил срок пребывания, у кого есть административные нарушения. То есть руководствуемся принципами гуманизма. В то же время хотели бы обратить внимание на недопустимость применения в некоторых государствах, участниках ОБСЕ, неодинаковых подходов к предоставлению гражданских, политических и социальных прав мигрантам и представителям национальных меньшинств, проживающих в этих странах. Совершенно неприемлемо, и это подтверждается заключениями международных организаций, представляется ситуация в Латвии, когда граждане третьих стран ЕС, находящиеся в Латвии свыше 3 месяцев, могут принимать участие в муниципальных выборах, а так называемые не граждане или иностранные граждане государств не членов ЕС с постоянным видом на жительство, в том числе родившиеся в этой стране, лишены данного права. Вызывает озабоченность использования в депортационных центрах США мигрантов в качестве дешевой рабочей силы. Еще минуту, пожалуйста. По информации правозащитников, в эти центры попадают не только нелегалы, но и лица, находящиеся в США на законных основаниях, включая лица, ищущих убежище, имеющих вид на жительство. В прошлом году в 55 из 250 центров якобы добровольно пожелало трудиться 60 тысяч человек. Их труд оплачивался из расчета 13 центов в час при минимальной заработной плате в стране 7,25 долларов США. При этом наживаются на мигрантов дважды, так как позволяют покупать товары в магазинах при тех же центрах по завышенным ценам. НПО «Американский союз защиты гражданских свобод» фиксировались случаи, когда отказывающимся от работы мигрантам угрожали одиночным заключением. В апреле на руководство депортационного центра города Такома подали в суд. Уважаемые коллеги, для России с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур национальный вопрос без всякого привлечения носит фундаментальный характер. Так отмечено в Извините, статье. можно перейти к рекомендациям коротко, потому что нет больше времени. Хорошо, спасибо. Уважение прав и свобод человека, понимание социально-экономической ситуации в государствах исхода мигрантов, принцип гуманизма является неотъемлемой частью нашей миграционной политики. А рекомендации я постарался отразить в самом начале выступления и в выступлении предыдущего докладчика. Вопросы адаптации, интеграции, необходимость домиграционной подготовки, а также максимальное развитие партнерства государств исхода и приема в целях взаимного развития и соблюдения защиты прав мигрантов. Спасибо. Спасибо огромное. So the next speaker is Democratic and Public Initiatives, followed by NGO Perspectiva. Добрый день. Уважаемый председатель, я хотел бы поблагодарить вас за предоставленную мне возможность выступить перед этим высоким собранием. Меня зовут Юрий Шамков. Я говорю от имени общественной организации «Демократические гражданские инициативы» и сообщества журналистов Автономной Республики Крым, Украина. Начиная с 1991 года, когда Украина получила независимость, полуостров Крым можно было считать примером толерантного сосуществования многих национальностей и народов, населяющих полуостров. После начала возврата к своей исторической родине крымских татар в начале 90-х годов национальный ландшафт Крыма начал меняться и на 2014 год уже имел свою своеобразную мультикультурную самобытность. В целом и общем можно было утверждать, что в крымском обществе к началу 2014 года никаких реальных агрессивных общественных движений не существовало. После аннексии Крыма Российской Федерации ситуация в гражданском обществе Крыма кардинально изменилась. После присоединения Крыма к Российской Федерации и тотального блокирования самого существования гражданского общества в Крыму с помощью различных действий агрессивного характера гражданский сектор Крыма практически перестал существовать. Первыми на себя ощутили давление со стороны новых властей независимые журналисты, общественные лидеры, проукраинского и проевропейского выбора, преподаватели вузов и другие, то есть интеллектуальная составляющая крымского общества. Большая часть этих людей была вынуждена покинуть Крым. На данный момент цифра около 15 тысяч. И цифра эта увеличивается. Украина выбрала европейский путь развития. Этот выбор сделали граждане Украины, в том числе и те, которые проживают на территории Автономной Республики Крым. Без поддержки Европейского Союза нам пройти этот путь будет очень сложно. По поводу рекомендаций. Если возможно,
мониторинговая миссия ОБСЕ, чтобы она каким-то образом попала в автономную республику Крым. Спасибо за внимание. Thank you. I would like to kindly remind you that the topic of this session is the rights of migrants, so please try to focus on these issues for the following speakers. So the following speaker, as announced, is Perspectiva Plus, and followed by Switzerland. Я из Таджикистана, представитель ЛПО. По официальным данным, в России находится более 1 200 000 мигрантов. Если учитывать, что всего население Таджикистана 8 миллионов, это большое количество. В 2013 году только через банки в Таджикистан были отправлены мигрантами 3,8 миллиардов долларов. Это действительно больше бюджета республики. Однако есть очень много проблем, которые я бы хотела говорить о них, поскольку здесь наши друзья из миграционной службы России. С 2004 года до сегодняшнего дня было много двухсторонних договоров, но, к сожалению, они абсолютно остались на бумаге, они не выполняются. Только вот в 2014 году было 2 изменения. Продлили срок регистрации, и мигранты-таджики имеют право 3 года, не выходя из России, работать. Это, конечно, хорошее, но это мы считаем несущественное. Вторая проблема, что ни в России, ни в Таджикистане не решены проблемы социальной защиты мигрантов, пенсионное обеспечение и обязательная страховка. Это очень важные моменты для защиты трудовых мигрантов. К сожалению, она не выполняется. Третье. Ежегодно из России мы получаем более 1000 трупов, так называемый груз 200. По официальным данным это 942, но это те грузы, которые через самолет привезли к нам в Таджикистан, а иногда там нет возможности привезти в Таджикистан, хоронят там этих мигрантов. Конечно, большинство из них, это написано, что по болезни. Но вот подумайте, да, в Таджикистане тоже умирают люди. Подумайте, что возраст это 18 до 45. И притом таджикские мигранты, они сезонные, они уезжают в Россию, огромное их количество, работают там 6-7 месяцев, потом возвращаются, потом опять уезжают в следующий сезон. Но есть и те, которые по нарушению техники безопасности тоже погибли, но, к сожалению, есть много случаев, которые они убиты скинхедами и национал-патриотами. К сожалению, иногда это дело расследуется, есть случаи, как хулиганство. Не потому, что от ненависти, а просто как хулиганство, и некоторые из них получают очень маленький срок заключения. Есть еще другая проблема. Это запрет таджикскими гражданами въезд в Россию. Если в 2011 году их было 68 000, запрет гражданам Таджикистана в России, то в 2014 году их стало 274 000. Вот цифра какая большая. И это нас... Дело в том, что часто это маленькие административные нарушения. И вот за это огромное количество людей запрещены. Тем более представители ФМС недавно объявили о том, что скоро будут объявлены список из 100 000 таджикских мигрантов, которые запрещена въезд в Россию. Если учитывать, что мы являемся членом ШОС, ОДКБ, Еврояз и другие организации, и вот такая политика нам кажется, что неэффективна, не взаимовыгодна. Другая проблема это то, что сейчас в России готовятся 2 законопроекта. Один как раз со стороны ФМС России. И в этих 2 законопроектах сами
эксперты России говорят, что они нарушают права человека, это два законопроектов, они коррумпированы. И даже один из членов Общественной палаты России назвал это, говорит, чудовищные законопроекты. Поэтому я прошу здесь вот, наших друзей из неправительственной организации, омбудсмана России, сделать экспертизу на соответствие этих законопроектов международным нормам и защита и права мигрантов. Конечно, мы есть и проблема в Таджикистане. Спасибо. Спасибо. Перспектива плюс. Switzerland, followed by Azerbaijan, please. Monsieur le modérateur, la complexité de la mobilité humaine a augmenté et avec elle les défis liés à la protection des droits de l'homme des migrants. L'actualité récente nous le rappelle tristement. Partout dans le monde, les migrants continuent à faire face à des situations de vulnérabilité extrême qui défient les approches politiques traditionnelles. Pourtant, la protection des droits des migrants n'est pas seulement une obligation légale, c'est aussi une question d'intérêt public intrinsèquement liée au développement humain. En Suisse, plus de 20% de la population est étrangère. Plus d'un quart de la main-d'œuvre ne détient pas de passeport suisse. Protéger ses droits, promouvoir son intégration et créer un environnement de non-discrimination n'est donc pas seulement une question morale, c'est aussi dans notre intérêt économique, social et culturel. Malgré ça, comme dans de nombreux autres pays, nous faisons face à des défis liés à l'admission, au séjour et au retour des migrants. En tant que gouvernement, nous devons les prendre au sérieux et y répondre en impliquant davantage les citoyens dans un dialogue ouvert et transparent sur la migration. Ceci également dans le but d'améliorer la perception de la migration, souvent basée sur des stéréotypes et des craintes. Nous devons aussi être honnêtes au sujet de ces défis et nous engager avec d'autres acteurs dans un dialogue constructif pour obtenir des résultats tangibles. Ce n'est en effet qu'au travers de partenariats entre toutes les parties prenantes que des solutions intelligentes, pragmatiques et orientées vers l'action pourront être trouvées. Mesdames, Messieurs, notre présence à tous ici aujourd'hui est à notre avis une preuve importante de la confiance construite au cours de ces dernières années, notamment au travers du Forum mondial sur la migration et le développement. Cette confiance est également traduite lors du dernier dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement qui a eu lieu dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière. Les États membres ont en effet adopté à l'unanimité une déclaration qui souligne l'importance de promouvoir et de défendre les droits de l'homme de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire. La déclaration souligne en outre la nécessité de renforcer les synergies entre les agendas des organisations globales et régionales. Il est à nous d'assurer à présent que ces mots ne restent pas lettre morte. Je vous remercie, Monsieur le modérateur. Merci pour votre intervention. Azerbaijan, followed by Ukraine. Thank you, Mr. Moderator. The protection of national security interests of every country necessitates civic regulation of migration processes along with other several factors. Gradual removal of the existing borders between states, globalization processes and universalization of the global economy, establishment of unified standards in lifestyles and behaviors. Migration problems have also global character. At the beginning of the 21st century, in a situation where political, social, economic, cultural relations expand among states, developed and developing countries are exposed to more serious influence and threats of migration processes. Thus, people unable to find proper job in their countries, socially underprovided and with low living standards see the solution in migrating to other countries. In our globalized world, it would be absurd and naive to assume the non-impact of developments unfolding in different parts of the world on our own OSCE region. The disastrous and tragic events happening on the northern shores of the Mediterranean Sea, including Italy, with regard to massive loss of life among African refugees and migrants in search for better life on European continent, clearly prove it. With call on EU and its other member states to assist Italy in reducing its burden as the main EU member that's heavily exposed to this problem. Rapid economic growth and sustainable economic development in the close vicinity of the European economic financial crisis has increased the role of our country as a place of destination.
The return of Azerbaijan nationals who have left Azerbaijan in the early 90s, as well as the flow of foreign workers, has further increased the relevance of much more robust regulation of migration in Azerbaijan. We feel there is a need for strong control of labor market, while illegal arrival of foreign migrants and their unregistered activities in Azerbaijan is intensifying. The State Migration Service is taking necessary measures in that regard. State Migration Service of the Republic of Azerbaijan is dealing with issues of extending temporary staying period, granting permission for temporary residence, admission, revocation, restoration of citizenship, as well as determination of citizenship and refugee status, granting work permit to carry out labor activity and extension of the existing work permit, as well as registration of foreigners, fight against illegal migration. Migration Information Center, which is functioning in order to solve operatively problems arising in migration field, at the same time to review urgent applications and complaints, is very important from the aspect of providing both transparency in migration service activity and providing citizens with necessary information. Migration codes that was prepared in full compliance with the international practice as well as relevant legislation of the European Union has already been adopted. Finally, we'd request the project proposals focused on the issue of migration to be submitted by OSCE project coordinator in Baku to the relevant agencies of Azerbaijan for consideration. Thank you for attention. Thank you, Azerbaijan. Before giving the floor to Ukraine, I would like to say that the list is still open. You have the possibility for those who haven't had the chance to speak to sign up to the list. So Ukraine, followed by the association Russia Prava. Please. Уважаемый модератор, благодарю вас за предоставленную возможность выступить на данном заседании. Уважаемые участники и участницы и участники заседания, в последние годы все большее значение приобретает вопрос создания условий для возвратности трудовых миграций и реинтеграции трудовых мигрантов по возвращению в Украину. В рамках реализации государственной политики по созданию условий на национальном рынке труда для возвращения трудовых мигрантов определены правовые и экономические механизмы для украинских мигрантов с целью их адаптации и решения комплекса мер по их социальной защите, обеспечению работой и социальными услугами. Разработаны методические рекомендации по подготовке работников службы занятости для проведения работы и предоставления консультаций гражданам Украины, которые хотят трудоустроиться за рубежом или работали там и вернулись в Украину. Проводится информирование украинских мигрантов, вернувшихся в Украину, в том числе с использованием интернета, по вопросам занятости, осуществления предпринимательской деятельности, социального обеспечения и здравоохранения. Оказывается психологическая помощь трудовым мигрантам, которые вернулись в Украину. Украинское правительство продолжает расширять сотрудничество с влиятельными международными организациями, которые занимаются вопросами трудовой миграции. Подписанное соглашение о сотрудничестве между Министерством социальной политики и представительством Международной организации по миграции в Украине предусматривает расширение сотрудничества в направлении реализации миграционной политики, в частности, разработку совместных программ и проектов, предоставляющих общий интерес для увеличения социальных, экономических и культурных выгод от миграции и минимизации его негативных последствий. За последние годы в Украине реализован и продолжает реализовываться ряд международных проектов, направленных на усиление управления миграционными процессами, противодействие торговле людьми и оказанием помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми, оказание помощи детям трудовых мигрантов. В настоящее время в Украине реализован проект МОД ЕС «Эффективное управление трудовой миграцией и ее квалификационными аспектами», в рамках которого проведено 2 исследования по обеспечению выплат социального обеспечения украинским работникам-мигрантам и по трудовой миграции граждан Украины. Экспертами проекта завершена разработка 15 профессиональных профилей для 3 секторов экономики, что крайне важно для внедрения механизма подтверждения результатов неформального обучения в Украине. С учетом наработок проекта и передового международного опыта разработан порядок подтверждения результатов неформального профессионального обучения лиц по рабочим профессиям.
Одновременно в рамках реализации этого проекта начата работа по созданию двухсторонних и многосторонних профсоюзных сетей между украинскими профсоюзами и профсоюзами стран Совета Европы с целью усиления защиты трудовых мигрантов, граждан Украины за рубежом. Также реализуется проект Международной организации по миграции усиления управления миграционными процессами и сотрудничества по вопросам реадмиссии в Восточной Европе Мигреко, основная цель которой – улучшить управление миграционными процессами и усилить сотрудничество по вопросам реадмиссии в Украине, Молдове и Белоруссии в соответствии со стандартами ЕС. В рамках проекта Европейский Союз и Международная организация по миграции помогают украинским государственным органам воплотить в жизнь законодательные и административные изменения, связанные с планом действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС. Проект также способствует внедрению во всех регионах Украины национального механизма взаимодействия для помощи пострадавшим от торговли людьми, который предусматривает объединение усилий государственных и неправительственных структур по идентификации пострадавших, оказание им необходимой помощи, защиты их прав и обеспечения доступа к правосудию. В рамках проекта проведены тренинги для сотрудников Министерства внутренних дел, прокуроров и судей о привлечении к ответственности за преступления на почве ненависти. Правительство Украины продолжает расширять сотрудничество с Всемирным банком по вопросам совершенствования механизма миграционной статистики и учета денежных переводов из других стран. Проводятся видеоконференции и ежегодные конференции, на которых национальные и международные эксперты делятся опытом работы и вырабатывают общие пути по регулированию трудовой миграции. В заключение хотел бы ответить своему российскому коллеге, что увеличение трудовых мигрантов с востока Украины в Россию и другие страны в первую очередь связано с агрессией, с деятельностью террористических организаций, поддерживаемых Российской Федерацией на востоке Украины. Благодарю за внимание. Thank you, Ukraine. Now the Council of Europe, followed by the Center for Support. Oh, I'm sorry. I'm very sorry. This is the Association Vasha Prava, followed by the Council of Europe. Dear Mr. Chair, Your Excellencies, ladies and gentlemen, allow me at the beginning of my speech to stress how privileged I am to be a speaker at this enormously important session of the Human Dimension Implementation Meeting. I'm addressing you today on behalf of Western Balkan Region Network of Civil Society Organization that has been established more than 4 years ago through the significant support of the OSCE mission to Serbia. This network aims at providing necessary recommendation to the respective governments for the improvement of the national and regional policies concerning displaced persons and other migrants in the Western Balkan region. Taking into consideration protracted displacement and to a large extent still unresolved problem of forced migrants in the territory of Western Balkans and the importance of the right to freedom of movement and residence as a precondition for the sustainability of return and access to rights, a network of non-governmental organizations from Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia and Serbia set out to analyze the relevant national legal frameworks. The issue of civil society network in Western Balkan region addressed this year concerned determination of the resident status of displaced person in Western Balkan countries as a prerequisite to access and exercise of rights. For the purpose of the analysis, we have taken into consideration the changes that occurred in relation to the territorial, organizational and legal position of the former federal units of former Yugoslavia and the appearances of new national states. The focus regarded the obligation of these newly established states to harmonize national legal framework with relevant international standards for the protection of human rights, bearing in mind that conflict in the recent past resulted in a mass displacement of population in the region, which as a consequence placed the displaced population in a very vulnerable position. The right to freedom of movement and the right to choose permanent or temporary residence, that is, the right to establish residence in a locality within the border of a state, is one of the fundamental rights of every human being. Any restriction of this right must be imposed only if prescribed by the law, implemented in accordance with the law and without any discrimination whatsoever, in conformity with the principles and standards for the protection of human rights. While it may be considered and discussed as a distinct human right due to the fact that human rights are interrelated, interdependent and indivisible,
it is necessary to view the right to freedom of movement and the right to choose domicile, place of permanent residence, in the context of the right to access to and exercise and enjoy of almost the entire range of human rights, namely political and civil rights, as well as economic, social, and cultural rights. The nature, scope, and the manner of exercise of particular rights are directly dependent on the type of residence. Numerous difficulties when it comes to access the rights were caused by the fact that individuals belonging to some categories of citizens, especially those most in social need, were unable to meet the requirements for domicile and temporary residence registration due to the fact that they did not own property and had no means to afford to use accommodation in accordance with some other legal basis. Bearing in mind this overview of the exercise of the right to freedom of movement and freedom to choose residence, whether permanent or temporary, in the countries of the Western Balkans, the key question remains whether and to what extent national public policies meet the main objectives they set out. I would like to use this opportunity to invite you to attend outside event in the room number 2, which starts at 1 o'clock, to hear more about our findings. Thank you very much for your attention. The Council of Europe, followed by the Center for Support of International Protection. Thank you, Mr. Moderator. Racism and intolerance are becoming rooted in European societies as the economic crisis gives strength to extremist messages. This negative phenomenon has a direct impact on the public perceptions about migrants and their ability to fit into and function in the host community. In cities, perceptions are an important element to facilitate a better coexistence and social cohesion. Many cities have detected that people without a proper understanding of the issues of diversity, migration, and integration, and lacking credible and balanced information, raise questions about the role of diversity within society. Those questions, if left unanswered, result in misinformation and false perceptions, and ultimately undermine integration efforts and community cohesion. The Council of Europe project on communication for integration seeks to involve public authorities, NGOs and citizens, migrants and non-migrants, in mobilizing social networks to foster well-informed public debate on migration and diversity and combat unfounded myths and misconceptions which undermine the integration strategies at the local level. To do so, the project aims to test the applicability of the social communication and networking method. It also aims to assess the impact of the methods among the population in 11 European cities in order to devise a methodology and tools that can be used more widely across Europe. Specific local diversity and migration challenges are at the focus of attention. By involving migrants and non-migrants and their organizations in a joint initiative with local authorities, the Communication for Integration projects help build trust and lay the foundation for a continuous dialogue and further participation of stakeholders in the policy-making progress in local life in general. While it recognized that this entrepreneurship is essential to economic growth and innovation, the impact of migrants of European economy remains the subject to many misconceptions and doubts. Nevertheless, migrants and people from ethnic minorities represent an important pool of entrepreneurs in Europe. At present, there are around 24 million non-nationals living in the countries of the European Union. Their business, mainly small and micro enterprises, play an important role in the European society and in particular in urban areas. Co-funded by the Council of Europe and the European Integration Fund, the project Diversity in the Economy and Local Integration aims to foster more efficient local policies in support of migrant-owned small and micro enterprises as part of wider diversity and inclusion policies. It is based on a partnership network of 10 cities working towards systemic change in the economic integration of migrants and reducing gaps in access to rights. Widespread criticism of multiculturalism has encouraged the Council of Europe in cooperation with the European Commission to develop and test a novel model of integration at the local level called intercultural integration. Focusing on diversity as an advantage and based on a wide range of European standards, the model involves the review of policies and governance from an intercultural perspective.
It offers a range of analytical and assessment tools, including the very successful Intercultural Cities Index. The model is now being implemented by over 60 cities in Europe and beyond, including Mexico and Montreal. The Intercultural Cities model is sustainable because it mobilizes various city departments, as well as the civil society organizations and professional groups, including media, and involves the development of comprehensive, multidimensional intercultural strategies. Since its inception in 2008, the intercultural city model of diversity management and integration has been promoted through a pan-European pilot network and a series of national networks in Italy, Spain, Norway, Ukraine, and Portugal. A national network exists in South Korea, and another one is being set up in Japan. National networks have adopted action plans and carry out regular exchanges of good practices, thematic meetings, and policy initiatives. Thank you for your attention. Thank you, Council of Europe. The next speaker is the Center for Support of International Protection, followed by the NGO Mili Firka. Уважаемый господин модератор, уважаемые участники Human Dimension, я Кылбек Ташбулатов, представляю Центр содействия международной защите Кыргызстана, а также гражданскую партнерскую платформу «Центральная Азия движения». Нами был проведен мониторинг доступа к консульским услугам при финансовой поддержке голландской организации по развитию и сотрудничеству Vika Corporation и датской церковной помощью. Граждане Кыргызской республики, находящиеся в России и осуществляющие трудовую деятельность, подвергаются участившимся многочисленным проверкам документам, задержаний, что утверждает 86,7% опрошенных трудящихся мигрантов. Права лиц, в отношении которых возбуждаются дела об административном правонарушении, влекущие применение выдворения за пределы Российской Федерации, нарушаются, в том числе право на переводчика, право на личное присутствие в процессе рассмотрения дел, право на представительство и защиту, не соблюдаются допустимые законодательством сроки задержания. Нормы об обязательности уведомления дипломатического представительства или консульского учреждения, установленные в том числе консульской конвенцией между Кыргызстаном и Россией, не соблюдаются в полной мере. Граждане, въезд в Россию которым ограничен автоматически, не информированы о таком решении, вынесенном российскими властями, не имеют достаточных возможностей его обжалования, нуждаются в правовой помощи. Отдельные нормативные положения российского законодательства, содержащие трудновыполнимые кыргызскими гражданами требования, создали благоприятные условия для коррупции, негативной практики неправомерных задержаний, размаха противозаконной деятельности так называемых посреднических организаций и вместе с тем обострили уязвимость и беспомощность трудящихся мигрантов. В первую очередь данное положение вызвано невозможностью отвечать требованиям российских властей относительно регистрации по месту жительства, где фактически должен проживать иностранный гражданин. 82,7% граждан Кыргызстана, работающих в Москве, имеют регистрацию, но 68,7% не проживают по месту регистрации. Люди, не имея намерения нарушать законодательство принимающего государства, вынуждены идти на это, не находя иного выхода. Сегодня здесь было сказано, что Россия принимает 12-13 миллионов трудящихся мигрантов. Это есть спрос и предложение на рынке труда. Тем не менее, квота в Российской Федерации из года в год остается в пределах 1 миллион человек. Следует отметить, что в составе сотрудников консульского отдела посольства Кыргызской Республики города Москва нет сотрудников женского пола. Это, с одной стороны, не соответствует требованиям Конвенции 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая предполагает представительство мужчин и женщин на всех уровнях принятия решения, в том числе в органах исполнительной власти. С другой стороны, создает практические трудности и может быть фактором, препятствующим обращению женщин, граждан Кыргызской Республики в консульские учреждения нашей страны в отдельных ситуациях. Такой психологический барьер возникает у женщин в случаях необходимости помощи в результате насилия, необходимости сообщать сведения об интимных сторонах жизни, сведения, унижающие честь и достоинство женщины и другие. Об этом наша платформа заявляла и в 2013 году в числе иных рекомендаций к правительству и МИД Кыргызской Республики, однако со стороны последних никаких мер не было принято. Есть рекомендации правительству Кыргызской Республики. Это в числе
интеграционных процессов со стороны Кремля, в том числе Таможенного союза и других интеграционных проектов, настаивать на ратификации Российской Федерации Конвенции о правах трудящихся мигрантов и членов их семей, привести в соответствие с принципами единства понятийно-терминологической системы нормативных актов, их системности и взаимосвязанности, положения о консульском учреждении Кыргызской Республики в иностранном государстве и консульский устав. Установить статус консульского отдела дипломатического представительства как консульского учреждения. Кодифицировать в консульском уставе всю совокупность консульских действий соответственно законодательству Кыргызской Республики. Регламентировать исполнение консульских услуг, включая установление характеристик процесса, форм, содержания, результата оказания каждой государственной услуги через разработку и нормативное закрепление стандартов государственных услуг. Министерству иностранных дел рекомендуется предпринимать меры для снижения стигматизации в отношении трудящихся мигрантов, имеющих сегодня место. Наши рекомендации размещены на сайте, а также мы приглашаем вас на сайт ивент в 13:00, который организовывается ФИДАШ, Бирдуйно, Кыргызстан, антидискриминационным центром «Мемориал» и гражданской партнерской платформой «Центральная Азия в движении». Спасибо за внимание. Спасибо вам. The next speaker is the NGO Mili Firka, followed by Russian Birch, which is a charitable fund to assist orphans and families with many children. Благодарю, господин модератор, за возможность выступить. Меня зовут Васфи Абдураимов. Я возглавляю правление общественной организации крымско-татарской из Крыма Мили Фирка. Я хочу осветить специфический момент миграции. Это миграции как принудительные, так и добровольные по этническому признаку. Как известно, в 1944 году ряд народов в СССР были подвергнуты репрессиям и были подвергнуты принудительной миграции и выселены с мест своего традиционного исторического проживания. В 1989 году по инициативе Российской Федерации все эти репрессии, в том числе и принудительные миграции, были признаны преступными и незаконными. И с этого момента открылась возможность, в том числе и для крымских татар, возвращаться на свою историческую родину в Крым. И начался обратный процесс добровольной миграции значительных масс, людских масс из одних стран, в основном это страны Средней Азии, в Республику Крым. Единственный документ, который регламентировал вот эту добровольную миграцию, был принят в 1992 году в Бишкеке, когда страны Содружества независимых государств подписали соответствующее соглашение и взяли на себя обязательство всячески содействовать цивилизованному процессу возвращения крымских татар из мест принудительной миграции в Крым с соответствующим обустройством на новом месте и с оказанием соответствующих поддержки и помощи. Это соглашение было в 2002 году пролонгировано еще на 10 лет, но в 2013 году оно завершило свое действие, и крымские татары стали возвращаться в Крым уже по своей инициативе и стали попадать в разряд не возвращающихся на свою историческую родину, а как иностранцы. И когда начался процесс получения паспортов уже в российском кругу, таких людей, которые попали в разряд иностранцев и не имели формальной причины получить новый российский паспорт, оказалось в Крыму на сегодняшний день более 5000 человек. Однако, они также сейчас имеют возможность получить новое гражданство и обустройство на своей исторической родине благодаря действию соответствующих законов Российской Федерации. Это прежде всего закон о реабилитации репрессированных народов,
и также закона соотечественников, поскольку крымские татары подверглись принудительной миграции из территории России, и их потомки, и сами репрессированные, они подпадают под действие этого закона. И в соответствии с этим на них распространяется сегодня действие федеральной программы возвращения соотечественников в Российскую Федерацию, в том числе и в Республику Крым, как неотъемлемый субъект, новый субъект Российской Федерации. Всякое, как бы, второй аспект миграции, немаловажный, это социально-экономическая поддержка мигрантов, выезжающих из страны пребывания и прибывающих в страну, новую страну. Так вот, на сегодняшний день принята соответствующая программа социально-экономического развития Республики Крым до 2020 года, которая предусматривает более почти $1 миллиард США на обустройство крымских татар, на обустройство их мест компактного проживания. Для сравнения могу сказать, что только в этом году уже выделено на обустройство мигрантов и вернувшихся, и которые еще возвращаются, более $23 миллионов США. Для сравнения могу сказать, при утверждении проекта бюджета 2013 года Украины на нужды возвращающихся крымских татар было выделено менее $500 000. Вот такие вот сравнительный подход и отношения бывшей Украины, частью которой некоторое время была наша республика, и новая страна. Это для нас не новая страна, это наша историческая родина. Если у вас есть конкретные рекомендации. Рекомендации такие. Значит, сейчас для того, чтобы обеспечить быстрейшую интеграцию Крыма и обустройство, в том числе крымских татар, за каждым муниципальным образованием в Крыму закреплены отдельные республики и регионы Российской Федерации. Так, за Бахчисарайским районом закреплена Республика Татарстан, за Карасу-Базарским, Белогорским районом закреплена Республика Башкортостан и так далее по всем 25 регионам. Я призываю страны-участники ОБСЕ начать теснейшее сотрудничество с нашей страной, с Российской Федерацией, в том числе и по проблемам обеспечения добровольной миграции и защиты прав мигрантов. Спасибо. Спасибо вам. So the next is Russian Birch, followed by the Human Rights Center. Спасибо, мистер модератор. Благотворительный фонд «Русская береза», Россия. Главная задача фонда – профилактика социального сиротства. Что такое социальное сиротство? Это когда дети при живых родителях оказываются в детских домах. Фонд делает все возможное, чтобы помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и не допустить того, чтобы их дети оказались в детском доме. В том числе фонд «Русской березы» помогает не только гражданам Российской Федерации, но и мигрантам во всех их направлениях. Например, внутренним мигрантам – это женщины с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые хотят переселиться из одного региона Российской Федерации в другой. Благотворительный фонд помогает переехать, помогает снять жилье или купить жилье, устроить детей в школу, помочь с медицинским обследованием и так далее. В последнее время в России хлынул поток беженцев с Украины. Для нас, конечно, это очень большая боль, потому что через фонд проходит в день по 15-20 семей, которые обращаются за помощью. И мы делаем все возможное, чтобы помочь, особенно женщинам с детьми, найти тот регион, где они смогут трудоустроиться, смогут устроить детей в детские сады, в школы, чтобы дети всегда находились рядом со своими мамами, и не было никаких проблем у этих мамочек с детьми. И, конечно, фонд оказывает помощь людям не только
независимо от их вероисповедания и национальной принадлежности. Есть и третье направление мигрантов, совсем из других стран. Сейчас уже выступала представитель Таджикистана. Я сама многодетная приемная мама, у меня 14 детей. 10 детей приемных и 4 детей, у которых отцы узбеки, граждане Узбекистана. Я сделала все возможное для своих детей, чтобы они жили в хороших, комфортных условиях. И наш фонд также помогает жителям, приезжим из других государств, чтобы они не оставляли своих детей при рождении в роддомах или потом от них не отказывались, когда столкнутся с определенными трудностями. Я призываю все международное сообщество к тому, чтобы сделать все возможное для спасения детей. Дети не должны страдать ни от того, что их родители являются мигрантами, ни от того, что идет война, ни от того, что тяжело. Нужно жить нам ради детей и положить все силы для их спасения. Спасибо. Спасибо вам. The next speaker is the Human Rights Center, followed by Malta. Спасибо, уважаемый модератор. Я представляю таджикское гражданское сообщество на этом мероприятии. Зародившись в 90-х годах прошлого столетия, трудовая миграция из Таджикистана набирает все больше обороты, рекрутируя в свои ряды новые поколения таджикистанцев. На сегодняшний день внешняя трудовая миграция – явление, составляющее неотъемлемую часть социально-экономической жизни страны. Политика Республики Таджикистан в вопросах регулирования трудовой миграции в основном ориентирована на экспорт рабочей силы. Это отражается в целях, задачах, приоритетных направлениях работы и мероприятиях, предусмотренных национальной стратегией по трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж на 2011-2015 год. Самой популярной страной назначения трудящихся мигрантов из Таджикистана продолжает оставаться Россия, где трудятся более 90% мигрантов. Оставшийся процент выезжающих трудящихся мигрантов приходится на долю других государств дальнего и ближнего зарубежья. Уже говорили о количестве трудящихся мигрантов из Таджикистана в Российскую Федерацию. На октябрь 2013 года на территории России находилось 1 193 000 граждан. На состоянии на март сего года на территории Российской Федерации находилось 1 033 000 граждан Республики Таджикистан. В настоящий момент отмечается тенденция спада по въезду иностранных граждан всех стран Средней Азии в Российскую Федерацию. Это связывается с изменением в миграционном законодательстве России, которые ужесточили наказание за нарушение миграционных правил. На начало 2014 года на территорию Российской Федерации въехало на 23,4% меньше граждан Республики Таджикистан, чем за аналогичный период прошлого года. Очень важная тенденция наблюдается по гендерному распределению трудящихся мигрантов из Таджикистана, выезжающих на заработки в Россию. С каждым годом растет процент женщин в доле трудящихся мигрантов из Таджикистана. Так, в 2007 году среди всех трудящихся мигрантов доля женщин составляла 6,6%, а уже в 2012 году доля женщин составила 14,1%. Также стоит отметить, что 46% трудящихся мигрантов – это молодые люди в возрасте до 30 лет. То есть люди, которые получали образование в основном после распада СССР, в период или после гражданской войны в Республике Таджикистан. Эксперты отмечают омоложение трудовой миграции из РТ, при том, что неквалифицированная молодежь направляется на работу за границу сразу по окончанию средней школы. Немного о доступе трудящихся мигрантов к средствам правовой защиты. Трудящиеся мигранты из Республики Таджикистан, чьи права нарушаются на территории Российской Федерации, находятся в сложной ситуации ввиду ограниченного доступа к средствам правовой защиты в Российской Федерации. Они практически не обращаются за помощью в государственные органы России ввиду отсутствия документированного статуса либо недоверия. Их доступ к консульской защите, предоставляемой Республикой Таджикистан в Российской Федерации, ограничен, как правило, из-за трудностей, связанных с физическим доступом к них. Таджикистан ратифицировал и подписал очень много международных документов по правам человека и трудящихся мигрантов. Это означает, что страна имеет определенные обязательства.
будучи членом присоединившись к конвенции, Международной конвенции по защите всех прав трудящихся мигрантов и членов их семей, означает для государства, что трудящимся мигрантам помимо соблюдения их основных прав и свобод, предоставляются дополнительные гарантии независимо от их статуса. К сожалению, анализ законодательства выявил, что указанные стандарты практически не отражены в действующем законе о миграции. Данный закон напрямую не предусматривает никаких гарантий в вопросах защиты прав трудящихся мигрантов. Закон лишь предусматривает, что государство содействует направлению трудящихся мигрантов из Республики Таджикистан только в те страны, для получения оплачиваемой работы до выезда должны иметь и обязательно должны иметь трудовой контракт, заключенный с работодателем. Каких-либо конкретных механизмов, направленных на обеспечение этих положений, закон не предусматривает. И перейду к рекомендациям по совершенствованию в основном политики и законодательства в вопросах защиты прав трудящихся мигрантов из Таджикистана в Российскую Федерацию. Правительство Таджикистана совершенствовать работу консульских учреждений за рубежом посредством разработки и принятия программ по повышению эффективности работы консульских учреждений за рубежом. В Таджикистане есть уже пул экспертов, которые согласны работать, готовы работать с Министерством иностранных дел и с консульскими учреждениями для того, чтобы облегчить эту работу, для того, чтобы система прохождения доступа к консульским учреждениям Российской Федерации стала намного легче. Обеспечить трудящихся мигрантов детальной информацией о функциях и обязанностях консульских учреждений, почетных консулов и представителей миграционной службы Российской Федерации. Обязательно широко информировать мигрантов о прейскуранте консульских услуг. Установить четкие процедуры и правила по репатриации тел скончавшихся трудящихся мигрантов и выделить для этого финансовые ресурсы. Обеспечить доступ общественности к документу, регулирующим вопросы бесплатной транспортировки тел умерших мигрантов через государственную авиакомпанию «Таджик-Эйр». Широко информировать об этом мигрантов. Ускорить процесс создания эффективного механизма оперативного реагирования МИД совместно с Министерством труда Республики Таджикистан на факты нарушения прав мигрантов. И ускорить разработку нормативно-правового акта, четко определяющего распределение задач и мер ответственности министерств и ведомств в вопросах трудовой миграции граждан за рубеж. Спасибо большое. Спасибо. So Malta now and followed by the Office of the Ombudsman for Children of the Russian Federation. Thank you very much, Moderator. Of course, Malta subscribed to the European statement, but I wish to make a few points in my national capacity. Immigration for Malta is a major issue. It is one of the most affected countries globally. If we were to extrapolate the figures of arrival and relativize them per capita, per GDP, it would be as if something like 400,000 would have arrived in a country like Germany. We are working very hard with respective authorities in various countries for stronger bilateral ties. But Malta feels, however, that at the same time, the international community should combat tirelessly criminal activity in human trafficking and smuggling. To link what I'm saying with the presentations of this morning, I wish to explain some statistics, UNHCR statistics with regards to Malta. Arrivals this year, in the first half of 2014, 31% of immigrants arriving by us in Malta were declared to be children upon arrival. Men made up around 60% and the rest, about 9% women. More than half were granted international protection in Malta. A further 9% were granted complementary forms of protections. We're getting assistance, notably, and we're very grateful for the United States of America for relocating a good number of refugees from Malta annually. It's a humanitarian mission which has been going on for a number of years. And the same thing with Europe, albeit with lesser numbers, but there is a relocation, intra-EU relocation program, EUREMA 1, and now the EUREMA 2. The Maltese authorities are working tirelessly to provide immigrants and asylum seekers with adequate and human conditions for residence, while their case is being studied on a case-by-case basis. Now, once migrants get their legitimate, recognized, and granted asylum, they are free to travel or find legal employment. Recent studies have indicated a trend towards gender segregation in certain economic activities.
Men seem to dominate in construction and manufacturing, and the high share of female workers is observed to be working more in education, healthcare, and social work. The Maltese, about racism, just a moment about racism. The Maltese government has enacted special legislation in line with the European Commission Against Racism and Intolerance, General Policy Recommendation number 7, and the new Public Administration Act has entered into force, introducing a code of ethics for public bodies and public employees, requiring that public authorities, including law enforcement officials, are placed under a statutory duty to avoid discrimination and to ensure equality in the exercise of their functions. Thank you very much. Thank you, Malta. Before giving the floor to the Office of the Ombudsman, I would like to announce that participant states can, of course, exercise the right to reply in, I don't know, in half an hour maybe. We will do it, but before you will need to register and sign up to the list. Thank you. So now the Office of the Ombudsman for Children of the Russian Federation, followed by Swiss Peace Council. Dear Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I am Pavel Ostakov. I am the Commissioner for the President of Russian Federation for Children's Rights. Уважаемые дамы и господа, проблема международной защиты прав детей и жертв вооруженных конфликтов, соблюдения законных интересов несовершеннолетних беженцев, вынужденно покинувших свою страну, в настоящее время приобретает все более массовый и трагический характер в Европе. К сожалению, до сих пор она не получила адекватного международного резонанса, и мировым сообществом явно недооценивается важность решения этой проблемы для обеспечения мира и безопасности. Итогом так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины, бесчеловечные методы и страшные последствия которой замалчиваются или намеренно извращаются ее организаторами, стал массовый исход гражданского населения в более безопасные регионы, в том числе в Россию. О масштабах гуманитарной катастрофы и бедствий мирных граждан, жертв гражданской войны на Украине, наглядно свидетельствуют объективные данные. Так, по состоянию на 25 сентября 2014 года на территории 72 регионов России находилось более 390 тысяч украинских граждан, вынужденно покинувших место постоянного проживания. Из них более 2600 беременных женщин и более 99 тысяч детей, право которых на безопасность, жизнь, здоровье, образование, медицинское обслуживание на родине было грубейшим образом нарушено. Эти дети с ранних лет пережили ужас обстрелов, авиационных налетов и бомбежек со стороны своих же сограждан. Смерть родных и близких, были лишены жизненно необходимых продуктов питания, питьевой воды, лекарств, медицинской помощи. Перед тем, как, спасаясь от войны, покинуть свою страну, они жили в темных сырых подвалах, испытали несправедливость, страх, голод, глубокие физические и моральные страдания. Одни из них остались сиротами после гибели родителей, другие стали инвалидами в результате ранений, нервного физического истощения и вызванных заболеваний. Вследствие перенесенного травматического шока несовершеннолетние жертвы войны до сих пор испытывают серьезные психолого-педагогические проблемы. В ходе применения тяжелых вооружений и авиации против собственного населения на юге-востоке Украины разрушена гражданская инфраструктура, жилой сектор многих населенных пунктов, уничтожено значительное число детских учреждений, детсадов, школ, поликлиник, больниц, родильных и детских домов. В мой адрес, как уполномоченного при президенте России по правам ребенка, поступают многочисленные обращения о защите прав детей, проживающих в юго-восточных регионах Украины, с просьбами об оказании помощи в эвакуации на территорию России, с жалобами на отсутствие гуманитарной помощи и гуманитарных коридоров в зонах боевых действий. Официальные власти Украины не предпринимают мер по устранению трагических последствий военных действий и оказанию помощи пострадавшим от них гражданским лицам, прежде всего детям и беременным женщинам. В то же время неоднократные попытки Российской Федерации оказать гуманитарную помощь жителям пострадавших от военных действий регионов длительное время наталкивались на сопротивление украинской стороны. Тем самым попираются принятые украинским государством в соответствии со статьями 38 и 39 Конвенции ООН о правах ребенка обязательства обеспечивать соблюдение норм международного гуманитарного права по защите гражданского населения в ходе вооруженных конфликтов. Украинские власти не предприняли никаких мер для предупреждения пагубного и широкомасштабного воздействия вооруженных конфликтов на детей, недопущения осуждения военных посягательств на детей, а также непосредственных нападений на объекты, в которых обычно присутствует большое количество детей. Наглядная демонстрация этого произошла вчера, когда в первый день учебы в Донецкой области была обстреляна школа, и в результате этого погибли более
10 человек и 40 человек было ранено, в том числе 3 несовершеннолетних детей, которые пришли в школу. Это очень серьезное нарушение общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Гаагской конвенции о ведении боевых действий и защите мирного населения. Сегодня Россия принимает всех детей, вынужденных покинуть зону боевых действий, не спрашивая у них документов, не проверяя их национальность и принадлежность. Мы делаем максимум возможного, чтобы обеспечить их и им семьям всем необходимым. Повсеместно развернуты оперативные штабы, занимающиеся их приемом, учетом и временным размещением. По состоянию на 29 сентября на территории 74 регионов России развернуто 979 пунктов временного размещения граждан из юго-восточных регионов Украины. И в них находилось более 52 тысяч человек, в числе которых 16 686 детей. Им предоставляются все виды медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, включая оформление и восстановление документов. Только за последние месяцы в Россию перевезены и госпитализированы в лучшие клиники страны, где безвозмездно оказывается квалифицированная медицинская помощь, более 50 украинских детей, пострадавших от обстрелов и бомбардировок. Накануне нового учебного года проведен сбор сведений о детях-мигрантах дошкольного и школьного возраста, их потребностях в обуви, одежде, школьной форме, канцелярских товарах. Школьникам бесплатно предоставлена необходимая литература, учебной принадлежности. Все дети-беженцы школьного возраста из Украины пошли в российские школы. На территории принимающих регионов созданы адаптационные центры, в которых детям оказывается психологическая и педагогическая помощь, подготовки к обучению по новым для них образовательным программам. Тем самым Россия по отношению к украинским детям и их семьям добровольно приняла на себя и безотказно выполняет гуманитарную миссию, которую обязаны осуществлять официальные власти Украины согласно своим конституционным и международным обязательствам. И в этих условиях особое значение приобретает разработка эффективных международных гарантий и организационно-правовых механизмов. Я прошу еще минуту. Предупреждение нарушения, защиты и восстановления прав каждого ребенка, жертвы вооруженного конфликта, в том числе вынужденно покинувших родину и нуждающихся в помощи. Я призываю вас правдиво и объективно оценить ситуацию, сложившуюся на юго-востоке Украины, где продолжает литься кровь, страдать мирные люди и гибнуть дети. И также прошу вас более объективно оценивать гуманитарную роль России, принявшей в одностороннем порядке на себя роль страны, принимающей беженцев без всяких условий и спасающей детей от войны. Спасибо. Спасибо вам. Once again, I would like to remind you that we will have in the afternoon session the topic of refugees, conflicts, and IDPs. So this is the session on migrant workers, migrant rights. So please, if you want to raise the issues of refugees and IDPs, keep it for the afternoon session. So now I give the floor to the Swiss Peace Council, followed by Tajikistan. Geschätzter Herr Moderator, lassen Sie mich mit einer Vorbemerkung beginnen. Mein Name ist Rudi Tobler vom Schweizerischen Friedensrat, der Teil der Schweizer NGO-Koalition zur OSZE ist. In der Schweiz haben wir von den weltbesten Diplomatinnen und Diplomaten. Ich denke, das habt ihr alle im Jahr dieser OSZE-Präsidentschaft erfahren können. Was ich jetzt sagen werde, ist nicht eine Kritik an der Schweizer Diplomatie, sondern an der Schweizer Politik. Und die wird ja zwar von den Diplomaten vertreten, aber nicht von ihnen gemacht. Und im Bereich der Migration hat die Schweiz seit langem ein großes Problem. Zwar war die Schweiz immer ein Land mit Auswanderung und Einwanderung, aber insbesondere in den letzten Jahrzehnten weigert sich die Schweiz anzuerkennen, dass sie ein Einwanderungsland ist. Und dies unter dem Druck der größten Partei der Schweiz, die zunehmend eine rechtsextreme Partei geworden ist und die systematisch mit Kampagnen gegen Ausländer und Flüchtlinge versucht, Stimmung zu machen.
Das erste Problem hat die Schweiz beim Bürgerrecht. Es gründet auf dem Abstammungsrecht, auf dem Ius sanguinis, und die Einbürgerung wird je länger, je restriktiver. Gerade letzthin ist eine erneute Revision des Bürgerrechtsgesetzes gemacht worden, die noch einschränkender ist. Das führt dazu, dass wir in der Schweiz Ausländer der zweiten, der dritten, der vierten und weiterer Generationen haben, also die seit Generationen in der Schweiz leben, ohne dass sie Schweizer sind. Das führt faktisch zu einer Art Ethnisierung der politischen Rechte. Die Schweizer Vertreterin hat es auch schon erwähnt, bald ein Viertel der schweizerischen Wohnbevölkerung ist von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Selbstevaluation der Schweiz haben wir von der NGO-Koalition ja einen NGO-Bericht gemacht. Mehr Details dazu finden Sie in diesem Bericht. Das Problem ist aber nicht auf das Bürgerrecht beschränkt. Die Schweiz ist keiner der internationalen Vereinbarungen zu den Rechten der Migrantinnen und Migranten beigetreten. Weder auf der Ebene der UNO, noch bei der ILO und auch nicht beim Europarat. Was die Situation der Migrantinnen und Migranten betrifft, haben wir eine Zweiteilung. Auf der einen Seite haben wir die Personenfreizügigkeit, also mit allen Rechten, mit den Bewohnern der Länder der Europäischen Union. Allerdings ist das seit dem 9. Februar in Frage gestellt, wo eine Initiative eben dieser rechtsextremen Partei angenommen worden ist, die das ändern will. Wie es damit konkret weitergehen wird, wird sich noch zeigen müssen. Das ist dann vielleicht in 2 bis 3 Jahren hier ein Thema. Für die Leute außerhalb des EU-Raumes gilt eine sehr restriktive Regelung des Ausländerrechts. Diese Menschen sind grundsätzlich unerwünscht in der Schweiz, außer einige wenige Spezialisten, hochqualifizierte Berufsleute und dazu ein paar Superreiche, die ihr Geld vor ihren Heimatländern in der Schweiz verstecken wollen. Die Rechtsstellung dieser Menschen aus den sogenannten Drittstaaten, das ist die offizielle Bezeichnung der Länder außerhalb der EU, die ist in den letzten Jahren massiv untergraben haben Sie worden. einschlägige Empfehlungen? Ja, ich komme gleich dazu. Insbesondere ist die Rechtsstellung der Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus sehr schlecht in der Schweiz. Die haben überall Probleme. Es ist ihnen beispielsweise auch verboten zu heiraten. Was die Empfehlungen anbetrifft, bin ich etwas ratlos, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir müssen das Problem ja in der Schweiz lösen. Aber vielleicht könnte die OSZE uns helfen, indem sie allen Mitgliedsländern empfiehlt, doch den Konventionen von UNO, von ILO und von Europarat zu den Rechten der Migranten beizutreten. Da hat ja nicht nur die Schweiz keine sehr gute Bilanz. Danke. Herzlichen Dank. So the next and the last speaker is Tajikistan. Please. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, Республика Таджикистан, как и другие страны в мире, вовлечена в процесс трудовой миграции. За последние 10 лет в связи с отсутствием рабочих мест, достойной заработной платы и ежегодным приростом населения в объеме 2,2% количество трудящихся мигрантов граждан Республики Таджикистан выросло в несколько раз.
Если в 2001 году из страны выехало в трудовую миграцию 262 тысячи человек, то в 2013 году эта цифра уже составила почти 800 тысяч человек. 90% трудящихся мигрантов, граждан Республики Таджикистан, работают в Российской Федерации. Правительство страны еще в 1998 году приняло концепцию государственной миграционной политики, учитывая на тот период масштабы миграции населения страны и разнообразие происходящих миграционных процессов. Данная концепция является основополагающим документом для управления миграционными процессами, защиты законных прав и интересов граждан страны. Учитывая актуальность для нашей страны регулирования вопроса трудовой миграции и обеспечения защиты законных прав и интересов трудящихся мигрантов, указом президента страны еще в 2011 году была образована миграционная служба при правительстве Республики Таджикистан. В настоящее время данная служба вошла в состав Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан утверждены положения и структуры миграционной службы. В соответствии с данным положением на миграционную службу наряду с вопросами трудовой миграции возложено исполнение функций по экологической и внутренней миграции. Учитывая то, что 75% трудящихся мигрантов проживают в сельской местности, предусмотрено создание структур миграционной службы практически во всех городах и районах страны. Также данным постановлением в перечне организации системы миграционной службы предусмотрено создание государственных учреждений, центров консультирования и подготовки трудящихся мигрантов перед выездом за рубеж в 10 городах и районах страны. В стране принята национальная стратегия трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж на период 2011-2015 годы, которая является составной неотъемлемой частью национальной стратегии развития до 2015 года. В данной стратегии определены основные цели и задачи с учетом тенденций быстрого роста трудоспособного населения республики и временно ограниченных возможностей обеспечения трудовых ресурсов рабочими местами в стране происхождения. Стратегия имеет конкретно разработанный план мероприятий, в реализации которой привлечены практически все министерства и ведомства страны, местные органы исполнительной власти, международные, неправительственные и общественные организации. Важным элементом домиграционной подготовки является проведение информационно-разъяснительной работы среди трудящихся мигрантов. Для проведения данной работы миграционной службы были разработаны буклеты о нововведениях в миграционном законодательстве Российской Федерации и были размножены тиражом 500 тысяч экземпляров для распространения среди трудящихся мигрантов. В миграционной службе и его областными управлениями с начала 2014 года были разработаны графики проведения встреч с трудящими мигрантами в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, а также по месту их постоянного проживания. В ходе проведения данных встреч были даны разъяснения о нововведениях в законодательстве Российской Федерации, о порядке трудоустройства, получения разрешения на работу, патенты и так далее. При правительстве Республики Таджикистан созданы и действует межведомственная комиссия по регулированию миграционных процессов. Целью работы данной комиссии является координация деятельности министерств и ведомств страны в вопросах упорядочения трудовой миграции. С целью защиты прав и интересов трудящихся мигрантов, работающих в России, функционирует представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан по вопросам трудовой миграции в Российской Федерации, которая проводит определенную работу в данном направлении. Только в 2013 году в представительство поступило и рассмотрено 2637 заявлений о обращении трудовых мигрантов граждан страны, работающих в Российской Федерации. При содействии правительства за данный период возвращена невыплаченная работодателями заработная плата трудящихся мигрантов на общую сумму более 9 миллионов 600 тысяч российских рублей. В 2013 году при содействии представительства решения судов вышестоящей инстанции были отменены 11 решений районных судов по депортации трудящихся мигрантов граждан Республики Таджикистан на родину. Вместе с тем следует отметить, что по данным Федеральной миграционной службы России свыше 400 тысяч трудящихся мигрантов граждан Республики Таджикистан внесены в единый информационный банк данных ФМС России как лица, совершившие 2 или более административных правонарушений в течение 3 лет на территории Российской Федерации. На данных граждан налагается штраф с временным запретом на повторный въезд на территорию данной страны. По состоянию на 1 сентября 2014 года Миграционная служба Республики Таджикистан официально получила список 274 тысяч граждан Республики Таджикистан, въезд которым на территорию Российской Федерации временно запрещен. Пользуясь возможностью присутствия наших коллег с Федеральной миграционной службы, хотелось бы к ним обратиться с тем, чтобы исключить многих граждан нашей страны, которые совершили незначительные административные правонарушения, из данного списка и дать им возможность повторного въезда на территорию Российской Федерации. Необходимо отметить, что приоритетной задачей правительства Республики Таджикистан, безусловно, является трудоустройство всех своих граждан внутри страны, решение проблем занятости населения, особенно подготовки специалистов в соответствии с сегодняшним требованием внутреннего рынка труда,
требует того, чтобы в дальнейшем планирование подготовки кадров на всех ступенях профессионального образования осуществлялось на основе анализа спроса рынка труда и с учетом перспектив развития отраслей национальной экономики. Благодарю за внимание. В то же время, пользуясь случаем, я хотел бы одновременно ответить на вопросы. Выступал здесь наш многоуважаемый Бобоназаров. Право на ответ. Да. Пожалуйста, запишите. Хорошо, есть. So, many thanks to all the speakers for your interesting contributions. Now, I'm giving the floor to our introducers to comment on the contributions, please. 3-4 minutes each. And afterwards, of course, we will have the exercise of the right to reply on the part of the everyone present here. So you are also kindly asked again to sign up to the list if you want to exercise that right. So please. Thank you very much. I would also like to take this opportunity to discuss what steps have been taken towards facilitating labor migration within the scope of the Regional Cooperation Council activities, which is a leading regional and sui generis organization focusing on promotion and enhancement of regional cooperation in Southeast Europe and supporting the European integration of the aspiring countries. The RCC provides operational capacities to and works under the political guidance of the Southeast European cooperation process. So since 2008, the Southeast European region has witnessed a loss between 800,000 and 1 million jobs and workplaces. On the average, 4 out of 5 people have been unemployed for more than a year, resulting in their social exclusion and their skills obsolescence. More than half of the working age population is not part of the labor force, and the majority of the young workforce did not even get a chance to prove itself on the labor market. Long-term unemployment has been a salient feature of the labor market. High outward migration and a very aging population present additional constraints on the long-term growth, stability as well, of the Western Balkan countries and pose long-term fiscal challenges. Informal sector employment is high, between 30 to 40%. And during economic restructuring, a significant part of the workforce moved from sectors that were shrinking into unemployment and inactivity. And one reason behind all this has been the lack of skills and competences, which combined with technological progress, which is creating demand for higher level skills, leads to further gaps in the labor market. So responding to these challenges, the countries of the region elaborated a strategy on jobs and prosperity in a European perspective, which, like Europe 2020 strategy, is centered on a set of interlinked development pillars, integrated, smart, sustainable, and inclusive growth and good governance. In reaching this goal, the strategy envisages 3 main priorities at the regional level: regional actions to ensure labor mobility, enhancement of labor market governance for employment, and the stimulation of social economy initiatives. The overall target is 1 million new jobs. In the framework of this, we undertook a study of cross-country, cross-border regional labor mobility, where all the inherent problems have come to the surface, but which are being addressed within the framework of the Southeast European countries and the Western Balkan countries being in a process of accession to the European Union, and therefore aligning their migration-related legislation with the acquis communautaire. And you are more than welcome to find this in the future on the Regional Cooperation Council website. Thank you very much, Ms. Siri. Ms. Markova, please.
Hello. I would just like to thank this opportunity to thank all the speakers for their commitment to migrants' rights. And I would like to use this very short, brief opportunity to really look at the language we have seen being used when discuss migrants' issues in a wider society. I feel that with increased popularity of far-right political parties in Europe and increased military engagement in Syria and Afghanistan, we have seen an increased anti-migrant rhetoric being used by mainstream political parties across Europe. It is rhetorics that undermine the contribution of migrants in Europe. At the same time, we also have seen increased negative portrayals of migrants in the public media being used, that are being done kind of through newspaper and TV. And those portrayals kind of very often show migrants as kind of sponger of the Europe, which is very negative for migrants and kind of make the host community feel that migrants are a threat in Europe. They're afraid, the general public is afraid for their jobs. This has resulted in an increased level of racism and Islamophobia and prejudice against migrants in Europe. We have seen increased attacks on migrants and migrant businesses in Europe. This jeopardizes the efforts of migrants to integrate and also jeopardize their ability to become part of modern Europe. I think that's really important to recognize how migration is being portrayed in the media, but also what language we use when we talk about migrants. Thank you. Thank you very much. So now we proceed with the right to reply. And we have only one country? Yes. So this is the Russian Federation, please. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, хотели бы прокомментировать выступления наших коллег из США и Украины относительно большого числа вынужденных мигрантов из Крыма и востока Украины. В первую очередь, позвольте вновь обратиться к статистике. Так, число лиц, проживающих в Крыму в 2013 году, по данным украинской статистики, практически равно числу лиц, приобретших российское гражданство после добровольного волеизъявления жителей Крыма и вхождения в состав Российской Федерации. Более того, жители региона после этого исторического события имели возможность подать заявление и сохранить за собой украинское гражданство, и часть таких заявлений действительно были поданы, но вместе с тем далее мы видели, что пошел отзыв таких заявлений, когда люди оценили те условия, которые представляются в новом качестве. Еще раз обращаю внимание на то, что звучащие в ряде СМИ цифры о нескольких тысяч мигрантов из Крыма никак не связаны с нарушением прав человека. Большей частью это члены или приверженцы крайне радикальных исламистских группировок, признанных преступными во многих государствах мира. В связи с тем, что после воссоединения Крыма с Россией эти лица подпадают под российское законодательство и уголовное преследование за преступную деятельность. Они действительно переехали на территорию Украины. О ситуации на Юго-Востоке и вынужденной миграции украинских граждан в Россию мы будем говорить во второй сессии после обеда. Отмечу, что нами ведется теснейшее сотрудничество с ключевым гумагентством ООН, ОВКБ ООН по данному вопросу, и наши усилия высоко оценены. В отличие от многих западных государств, включая США, Россия из гуманитарных соображений, я уже это говорил, не применяет рестриктивных мер, включая выдворение к тем украинским мигрантам, кто нарушил сроки пребывания и административные процедуры, и даем им возможность им остаться в России до урегулирования внутреннего конфликта на территории Юго-Востока Украины. Еще раз напомним, что Международным комитетом Красного Креста квалифицирован конфликт на Украине как внутренний. Именно Россия постоянно призывает Украину и международное сообщество обращать самое пристальное внимание на гуманитарные нужды населения, оказавшегося в зоне конфликта, а именно прекращение атак на жилые кварталы, восстановление жизненно важной инфраструктуры, обеспечение населения продовольствием, медицинскими препаратами. Наконец, позвольте также прокомментировать высказывания наших таджикских коллег. В первую очередь, действительно, практика выезда существует, это общемировая практика, и въезд закрывается именно тем лицам, кто совершил административные нарушения или существенно превысил сроки. Мы активно информировали об этих партнерах, об этих новеллах на всех ключевых площадках. Нарушители при выезде с территории Российской Федерации уведомляются об этом нашими коллегами из пограничной службы. Кроме того, для всех есть возможность через открытый онлайн-ресурс проверить свой статус, закрыт въезд в Россию или не закрыт. Информация обезличена, но возможность есть.
Также, учитывая гуманитарные обстоятельства, есть практика пересмотрения решений органов вышестоящей инстанции. Такую практику мы активно применяем в отношении тех, кто находится или кому закрыт въезд. Одновременно с этим вопросы решаются в формате Совета руководителей миграционных органов государств Содружества независимых государств. Спасибо. Спасибо. Украина, пожалуйста. Thank you, Mr. Moderator. The delegation of Ukraine would like to exercise its right to reply to the Russian Federation and Russia-supported NGOs present here. First, the Russian delegation reference to the so-called application of the principle of humanism towards Ukraine and the Ukrainian migrants sounds very cynical, as it was the Russian Federation who invaded Ukraine in defiance of international law and OSCE principles and commitment, illegally occupied and annexed part of its territory, and exported terrorism to the east of Ukraine. Second, there are numerous registered facts that the terrorist organizations, so-called Donetsk Republic and the Lugansk Republic, prevented Ukrainian citizens from leaving the affected areas in the east of Ukraine into other regions of Ukraine, and forced them to flee only to the Russian Federation via the Russia-checked, terrorist-checked checkpoints, thus making those people the forced migrants to the Russian Federation. Third, the Ukrainian authorities never used force against the civilian population. The anti-terrorist operation was targeted against terrorists supported by the Russian Federation in the east of Ukraine, and which continue to operate in the east as of now, regardless the peace agreements reached via Minsk Protocol and Minsk Memorandum in September this year. Moreover, there are numerous reports registered by the monitoring missions within the OSCE and UN that the terrorists use people as human shields. Killings, abductions, torture, and intimidation are common practice among terrorists, Russia-supported terrorists. Fourth, regarding the Russian so-called humanitarian aid to Ukraine, the so-called humanitarian convoys to the east of Ukraine, they entered our country in defiance of international law without any permission of the Ukrainian authorities and the Red Cross. Fifth, with regard to the children issue raised here by the Russian ombudsman, in summer this year, the Russian Federation illegally allowed to transfer to the territory of the Russian Federation without proper permits orphan children and other children to the Donetsk in Rostov region of the Russian Federation. By such actions, the Russian side has gravely violated the international obligations in the field of children's rights, in particular Article 11 and Article 35 of the UN Convention on the Rights of the Child, as well as other agreements, in particular the agreement between the government of Ukraine and the government of the Russian Federation on visa-free travel of 1997. Such actions are qualified as international child abduction under the international law. Moreover, there are numerous cases when orphan children have become hostage of the above-mentioned terrorist organization supported by Russia in the east of Ukraine. And in conclusion, I would like to reiterate our call to the Russian Federation to stop its blatant propaganda and hold aggression against Ukraine, stop exporting terrorism to my country, and interfere into our internal affairs. We reiterate our call to the international community to take more vigorous measures to stop the aggressor. Thank you, Mr. Moderator. Thank you, Ukraine. There are no sign-ups to the list, so we now can conclude our session. I would like first to thank you again warmly to each of you for your interesting contributions. I would like to thank our introducers for interesting introductions and comments. I would like to thank the OSCE people who were in the shadow but coordinating everything. And last but not least, our interpreters, many of you. Last thing, you are welcome to attend side event. Please don't take with you headset and all the technical equipment which is here. And at the end, there is a Swiss OSCE chairmanship's reception tonight at the Zachota National Gallery of Art, where you are welcome to. Yes, at 8 p.m. You can go tonight. Thank you.